Hi friends, welcome to our class. In previous class, we discussed introduction to depreciation. In that class, there are 8 methods of providing depreciation. They are straight line method, reducing balance method, annuity method, depreciation fund method, insurance policy method, revaluation method, depletion method, machine hour rate method. These are the 8 types of methods of providing depreciation. In today's class, we are going to discuss about the first method, straight line method. So this method is also called as fixed installment method or equal installment method or original cost method. Under this method, depreciation is calculated at a fixed percentage on original value of the asset in every year. So the amount of depreciation is uniform in every year. So ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ని మనము ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. ఈ మెథడ్లో మనము డిప్రిషియేషన్ని ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ పైన క్యాల్కులేట్ చేయడము జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ని ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ పైన క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ మెథడ్లో డిప్రిషియేషన్ అనేది యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మనము ఎప్పుడు కూడా మనం ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ పైన క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి డిప్రిషియేషన్ని అది ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే డిప్రిషియేషన్ అనేది ఒక యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. సో అండర్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్, one equation is there. That equation is annual depreciation equals to original cost of asset minus estimated residual value by estimated useful life of the asset in years. So annual depreciation equals to original cost of asset. That means purchase price of the asset plus carriage plus installation expenses. సో ఈ మూడింటిని మనం యాడ్ చేస్తేనే మనకు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అనేది వస్తుంది. మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్రాప్ వాల్యూ. సో ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ how much amount we will get for sale of that asset is called scrap value by estimated useful life of the asset in years. సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఆ అసెట్ లైఫ్ అనేది ఉంటుందో అది ఇయర్స్లో ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్, దట్ మీన్స్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అంటే పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది అసెట్ ప్లస్ క్యారేజ్ ప్లస్ ఇన్స్టలేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తేనే మనకు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ అనేది వస్తుంది. మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ స్క్రాప్ వాల్యూ బై ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఇన్ ఇయర్స్. Through this equation, we can easily find out the annual depreciation and rate of depreciation. Rate of depreciation equals to annual depreciation by original cost of the asset into 100. Through this equation, we easily get rate of depreciation. So annual depreciation by original cost of the asset into 100. So how we find out the annual depreciation? Through the above formula, we can easily find out the annual depreciation. So annual depreciation by original cost of the asset into 100. So this is the straight line method. So here is a simple problem. That is, a machine is purchased for 40,000 rupees. It is estimated that the useful life of the machine is 9 years. And the residual value is 4,000. You are required to find out the annual amount of depreciation and rate of depreciation under the straight line method. So in this problem, they asked us find out the annual depreciation and rate of depreciation. So through the two equations, we can easily find out the annual depreciation and rate of depreciation. So answer, first of all, we must find out the annual depreciation amount. So annual depreciation equals to
annual depreciation equals to original cost of the asset, original cost of asset minus estimated residual value by estimated useful life of asset in years. So this is the equation. Here original cost of the asset means purchase price plus carriage plus installation charges. So here only purchase price has given, that is 40,000 minus scrap value, that means residual value has given 4,000 by estimated useful life of the year has given 9 years, that equals to 36,000 by 9, that equals to 9 4 the 36, 3 zeros को 3 zeros. So 4,000 is the annual depreciation. Now rate of depreciation. So rate of depreciation equals to annual depreciation by original cost of asset into 100, that equals to annual depreciation is 4,000, we already find through the equation, and by original cost of the asset is 40,000 into 100. So 2 zeros को cancel, 2 zeros को cancel, 4 ones are 4 tens are, that equals to 10%. So rate of depreciation equal to 10%. This is a simple problem to find out the annual depreciation and rate of depreciation. Now another problem is on 1st July 2011, Niharika and Co. purchased printing machine for 2,16,000 and spent 24,000 on its installation. It was estimated that the effective useful life of the printing machine will be 12 years and its scrap value will be 24,000. The books are closed on 31st December every year. Prepare printing machine account and depreciation account for first 3 years according to the straight line method. So here is the purchase price of printing machine is 2,16,000 and installation charges 24,000 and estimated useful life of the machine is 12 years, scrap value is 24 years. Books are closed on 31st December every year. So we have to prepare printing machinery account and depreciation account for first 3 years. So first of all we have to find out the annual depreciation. So answer, annual depreciation equals to original cost of the asset minus estimated residual value by estimated useful life of the asset in years. This is the equation for find out the annual depreciation. So here first of all original cost of the asset, that means purchase price plus carriage plus installation charges. Here purchase price is 2,16,000
16,000 plus installation charges are 24,000. So when we add these two, then only we will get the original cost of the asset minus estimated residual value is 24,000 by estimated useful life of the asset is 12 years. So 2,16,000 plus 24,000, 2,40,000 minus 24,000 by 12, that equals to 2,40,000 minus 24,000, 2,16,000 by 12. So 12 ones are 12, 9 is there, 96, 12 8s are 96, 3 zeros ko 3 zeros. So that equals to 18,000 is the annual depreciation. So annual depreciation is 18,000. Now we have to prepare printing machinery account. So before going to that, we already discussed about the journal entries involved in depreciation. So here also we have to write the journal entries. So first of all, when printing machinery purchased, printing machinery account data are to bank account. When installation charges are paid, again printing machinery account data are to bank account. So when depreciation is calculated on printing machinery, the entry is depreciation account data are to machinery account, and that depreciation should be transferred to profit and loss account. So entry is profit and loss account data to depreciation account. So these are the entries for the first year and second year. Why? Because they asked us to prepare printing machinery account for 3 years. That's why second year journal entries. So in second year there will be only two journal entries. One is to calculate depreciation on printing machinery. The entry is depreciation account data to printing machinery account, and that depreciation should be transferred to profit and loss account. So entry is profit and loss account data to depreciation account. Next, third year journal entries. So again calculate for depreciation. Entry is depreciation account data to printing machinery account, and that depreciation should be transferred to profit and loss account. So profit and loss account data to depreciation account. These are the entries involved in this problem. So first we have to prepare printing machinery account. So first of all, when printing machinery purchased, so entry is printing machinery account data to bank account. So that's why 2000, date is 2000, date is 2011 July 1st, July 1st to bank account, to bank account 2,16,000. Next, when installation charges paid, on the same date installation charges also paid. So same date, again to bank account, in bracket installation charges 24,000. Now we have to calculate the depreciation at the end of the year. So the books are closed on 31st December every year. So 2011 December 31st. So when we calculate depreciation, the entry is depreciation account data to printing machinery account. That's why on credit side by depreciation account but
the annual depreciation is 18,000. But here we purchased machinery on 2011 July 1st and books are closed on December 31st. So when I already told you, when we purchase machinery in the middle of the year, so on that date, since that date we have to calculate the depreciation. So here July 1st. So how many months we have to calculate depreciation? Means July, August, September, October, November, December, 6 months. So annual depreciation is 18,000, but we have to calculate only 6 months depreciation. So 6 by 12. 6 by 12. So 9,000 is the depreciation for the first year. Now we have to balance. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకు తెలుసు బ్యాలెన్స్ ఎటు సైడ్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుందో అటు సైడ్ సేమ్ అమౌంట్ని 2 సైడ్స్ అనేటి టోటల్ వేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది. సో 2,40,000 సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ బి carried to another side also. From 2,60,000 rupees we have to less 9,000 rupees. So difference amount is 2,31,000 rupees. That we should record as by balance carried down. Balance carried down. And this balance carried down should be brought on the next date as balance brought down. So 2012 January 1st. సో ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ను డిఫరెన్స్ అమౌంట్ను డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ను మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్గా రాసుకుంటాం. ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ను నెక్స్ట్ డేట్కు మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్గా రాసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ డిసెంబర్ 31st, నెక్స్ట్ డే ఈజ్ 2012 జనవరి 1st. కాబట్టి 2012 జనవరి 1స్ట్కు మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్గా రాసుకుంటాము. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2,31,000. Now again this year also we have to calculate the depreciation. So at the end of the year, so 2012 December 31st by depreciation account. So for this year the machine has from January 1st to December 31st. January 1st నుంచి December 31st అంటే ఫుల్ ఇయర్ మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఫుల్ ఇయర్ అమౌంట్ని ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ని వేసుకుంటాము. సో దట్ మీన్స్ 18,000. యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ 18,000. కాబట్టి 18,000 మొత్తాన్ని వేసుకుంటాము. సో నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో డెబిట్ సైడ్ హైయర్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి సో సేమ్ అమౌంట్ను 2 సైడ్స్ మనం రికార్డ్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఫ్రమ్ 2,31,000 లెస్ 18,000. 2,31,000 నుంచి 18,000 లెస్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ను డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఈజ్ 2,13,000. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ by balance carried down. So balance carried down is 2,13,000. ఈ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ డేట్కు మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్గా తెచ్చుకుంటాము. సో 2013 January 1st టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2,13,000. So next this year also we have to calculate the depreciation. ఈ ఇయర్ కూడా మనం డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో బుక్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆన్ December 31st every year. That's why 2013 December 31st by depreciation account. సో ఇక్కడ కూడా in this year also the machinery has from
January 1st to December 31st. సో ఫస్ట్ జనవరి 1st నుంచి డిసెంబర్ 31st ఫుల్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ మొత్తాన్ని వేసుకుంటాము 18,000. సో నౌ బ్యాలెన్స్ ద account. So which side has higher amount? Obviously debit side has higher amount. So 2,13,000 and same amount should be carried to another side, 2,13,000. So from 2,13,000 we have to less 18,000. So the difference amount is 1,95,000. That is called as balance carried down. By balance carried down. By balance carried down. So they asked us prepare printing machinery account for only 3 years. So we also prepared for 3 years, 2011, 2012 and 2013. So CE balance carried down నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాట్ డౌన్గా రాసేసుకొని మనము వదిలేస్తాము. సో 2014 January 1st to balance brought down 1,95,000. That means after 3 years the machinery value is 1,95,000 after deduction of depreciation for 3 years. So this is the printing machinery account, and they asked us prepare depreciation account also. So let's prepare depreciation account. So this is the depreciation account. So for this depreciation account, first of all we have to calculate the depreciation for first year. That means 2011 December 31st to printing machinery account. Printing machinery account. So what is the depreciation for first year? 9,000 only. 9,000 only. So this depreciation amount we should transfer to profit or loss account. That's why 2011 December 31st by profit and loss account 9,000. So this is the depreciation account for first year. Next, again for second year, 2012 December 31st to printing machinery account for second year depreciation is 18,000. So this depreciation amount we should transfer to the profit and loss account. So 2012 December 31st by profit and loss account 18,000. So 18,000. Next, for third year, 2013 December 31st to printing machinery account
18,000. For third year also depreciation is 18,000. So this 18,000 should be transferred to profit and loss account. 2013 December 31st by profit and loss account. 18,000. So this is the depreciation account for first 3 years. So I hope you understand. We will meet in our next class with another problem. Thank you, friends.